Hello, my dear students. Welcome you all for Raghavendra Knowledge School. This channel is mainly intended to enhance your education and knowledge, especially in commerce and management domains. So here I'll be making you all to understand the basics of accounts, why accounts are useful, and how it has been integrated in the modern industries by helping you out in explaining the financial accounting, cost accounting, management accounting, and few of the subjects in finance like financial management and so on. So today I'll be helping you out in learning the golden rules of accounting. So first of all, like we should be thinking, why do we have to learn this accounting rule? It is very simple, students. Say for example, now there is a business organization. Getting my point? There is a business organization, namely a company. Okay, this company will do a various transactions in a month. So this company will have to do various transactions in a month, maybe in the form of purchase, sales, or it can be in the form of salary paid, etc. So when the business does all these transactions in a particular month or in a year, they have to enter it in the books of account. Yes or no? Enter it into books of account. They have to enter into books of this books of account is nothing but your journal is called as the prime book of entry. Now in order to enter all these transactions into the books of account, there are something called rules in accounting. So there is a particular procedure, there is a particular rules which governs the entry of all these transactions in the books of accounts. So what are those rules? Why should we learn that? So this is because to maintain the accuracy, to maintain the arithmetical accuracy in the books of account. So we wanted to learn the rules of accounting. So in the rules of accounting, we have something called golden rules of accounting. In golden rules of accounting, accounts are classified into personal account, real account, and nominal account. Getting my point? Accounts are classified into personal account, real account, and nominal account. What is this personal account? Any account which belongs to any individual or a group of individual, firm, company, or any institution, then all these accounts will come under the category of personal account. Maybe personal account can be again classified into three types: natural personal account, artificial personal account, representative personal account. What are natural personal account? Any account of a person, a natural person, then those natural personal account will come and will fit under this category. For example, Ram account, Shiva account. Getting my point? Lakshman account. All these accounts of a natural person will come under the natural personal account. So what are artificial personal account? Maybe you can take an example of artificial person. Maybe company is an artificial person because it exists only in the eye of law. So any institution or any organization or any business will be termed as artificial personal account. For example, we can call it as ABC company account or SBI bank account. These are few set of example for artificial personal account. Then what are representative personal account? Any account which represents the person. Then such representation of persons will come under the category of representative personal account. For example, we can write it as outstanding salary or prepaid rent. Getting my point? So in that scenario, what does outstanding salary here refers to? Say for example, now the company has to pay a salary to an employee, but they are not in a position to pay the salary this month. Then if they are paying a salary
both together of this month and the next month together in the next month, then such salary will be called as outstanding salary. So whom they are paying, there is a representation of an employee here. Who is an employee? Employee is again a person. Getting my point? So such kind of representative or representation will come and fit under the category called representative personal account. So what is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. So now we have a second category of account called real account. Real account includes the accounts of all the assets and properties which are owned by the business. So it is very simple, guys. If any assets, any properties which are owned by the businesses, then all such assets and all such properties will come under the category called real account. So again, real account are classified into two types, tangible and intangible. So what are tangible? Any assets which are owned by the business which can be seen, touched or felt, then those assets are called as tangible asset. Yav tara, for example, we have land, we have build. Intangible account, so any assets which cannot be felt, seen, touch, so those are called as intangible asset. For example, we have goodwill, then we have patents, copyrights. All these are intangible assets, students. So such assets which cannot be seen, felt, then those will be called as intangible assets. So this is a concept of real account. Personal account, account of an individual person, artificial person, or a representative person. Then real account, account of all the properties of the business. So what is the rule of real account? Real account rule says that debit what comes in, credit what goes out. What does it mean? Whenever the asset is coming in, you have to debit. Whenever the assets are going out, you have to credit. So the third category of accounts are called nominal account. What does nominal account includes? The account of all the incomes, all the expenses, all the gains and all the losses which are incurred by the company. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಾಭಗಳನ್ನ, ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ, then all such incomes, all such losses will be taken under the category of nominal account. ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ, ದೆನ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದಾಗ, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಗೇನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ನ ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್. ದ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆವಾಗ ನೀವು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆವಾಗ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ: ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿ ಗಿವರ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಯಾವ ಥರ? ಲ್ಯಾಂಡು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಕಾಪಿರೈಟು, ಪ್ಯಾಟೆಂಟು. ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಲಾಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಲಾಸಸ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ಗೇನ್ಸ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್. ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಪರ್ಚೇಸು, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಿಷನರಿ, ಕಮಿಷನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ 3 ಅಕೌಂಟ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಈ ಐಟಮ್ಸು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಶ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಲರ್ನ್ಡ್. ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ will come under the category of real account. So cash is in which account? Cash is a real account alva. Cash is a real account because it is an asset. ಈಗ next, capital. So what is capital? So capital is always contributed by the owner. Yes or no? Capital is always contributed by the owner. So who is the owner? Owner is a person. So all person will go to which account? Personal account. ಈಗ personal account ಅಲ್ಲಿ he is a representative personal account because owner is giving a capital here. So capital will be taken under the category of personal account. Now we have outstanding salary. So what is outstanding salary? Outstanding salary is again a very simple concept. For example, ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. getting my point? ಬಟ್ ಜನವರಿ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ ಮಂತ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ದು 3 ಸೇರಿಸಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಈ ಜನವರಿ ಮಂತ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಾನ್ ಮಂತ್ದು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ ಮಂತ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿದು. ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ person. So any outstanding salary or any prepaid rent will always come under the category of representative personal account. Then purchase account. Purchase account andre ಏನು? whenever the organization purchases any asset, ಓಕೆ, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ, ಸಾರಿ, ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, either tangible or intangible asset, will come under the category of real account. So goodwill ಬಂದು ನಿಮಗೆ real account ಬರುತ್ತೆ. Plant account. What is plant? Plant and machinery ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So all the plant, all the machinery are an assets. All assets will come under real account. So ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅಗೇನ್ machinery is an asset. All assets will come under the category of real account. So machinery comes under the category of real account. Then commission account. So commission is a sort of an income or it can also be a sort of an expenditure ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್, ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡು? ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು 10 ಪೆನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಚ್ ಪೆನ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 10 ಪೆನ್ ಇಂಟು 10 ರೂಪೀಸ್, ನಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 100 ರೂಪೀಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಮಿ 100 ರೂಪೀಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪೇ ಮಿ 90 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತೀನಿ.
ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಟು ಮಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಂದು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 100 rupees, ಬಟ್ ನಾನು ಬರೀ 90 rupeesನ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ದಿ 10 rupees ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಸ್ ಟು ಮಿ. ಸೊ ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಮಿನಲ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಇಯರ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, personal account and nominal account. Thank you so much.